ఇది జనరల్గా ఏంటంటే థియరీ ఆఫ్ మిషన్స్లో టైప్స్ ఆఫ్ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్స్ ఉంటుంది. కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్లు ఏంటంటే కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్లు వచ్చేసి పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్లు అయితే ఎగ్జాంపుల్ చెప్పుకోవచ్చు. పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్. అదేవిధంగా కోలర్స్ అండ్ ఈచ్ సర్క్యులర్ హోల్ కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్లో పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్ హోల్స్ గురించి సర్క్యులర్ హోల్స్ అట్లాంటివి వస్తే కూడా ఇది. అదేవిధంగా ఇన్కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ అంటేనేమో a circular bar or shaft in a circular hole. ఇంకా సర్క్యులర్ బార్ అండ్ సర్క్యులర్ హోల్ అదేమో ఇన్కంప్లీట్లీ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్. అదేవిధంగా సక్సెస్ఫుల్ కన్స్ట్రైన్డ్ మోషన్ వచ్చేసి మోషన్ ఆఫ్ ఐసీ ఇంజన్స్ వాల్వ్స్ సక్సెస్ఫుల్ కన్స్ట్రైన్డ్. అదేవిధంగా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ కైనమాటిక్ పేర్ వచ్చేసి స్లైడింగ్ పేర్ అనేది ద పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్. స్లైడింగ్ పేర్లో స్లైడ్ అవుతుంది పిస్టన్ అండ్ సిలిండర్. అదేవిధంగా టర్నింగ్ పేర్ వచ్చేసి ఏ షాఫ్ట్ విత్ కోలర్స్ ఆఫ్ బోత్ ఎండ్స్ ఈస్ ఫిట్టెడ్ సర్క్యులర్ హోల్ ద క్రాంక్ షాఫ్ట్ ఈజ్ జర్నల్ బేరింగ్స్. అదేవిధంగా రోలింగ్ పేర్ వచ్చేసి బాల్ అండ్ రోలర్ బేరింగ్స్ ఆర్ ఎగ్జాంపుల్. అదేవిధంగా స్క్రూ పేర్స్ వచ్చేసి ద లోడ్ స్క్రూ ఆఫ్ లేత్ విత్ నట్. బోల్ట్ అండ్ నట్ వచ్చేసి స్క్రూ పేర్. స్పెరికల్ పేర్ వచ్చేసి ద బాల్ అండ్ సాకెట్ జాయింట్ వచ్చేసి స్పెరికల్ పేర్. ఓకేనా. అదేవిధంగా అదే లోయర్ పేర్ అంటే ఏంటంటే లోయర్ పేర్లో టర్నింగ్ పేర్స్, ఒక నిమిషం, స్లైడింగ్ పేర్స్, టర్నింగ్ పేర్స్, స్క్రూ పేర్స్, లోయర్ పేర్స్, టర్నింగ్ పేర్స్, స్క్రూ పేర్స్. హైయర్ పేర్ అంటే ఏంటంటే క్యామ్ ఫాలోవర్స్, బాల్ అండ్ రోలర్ బేరింగ్స్, రోప్ డ్రైవ్స్, బెల్ట్ డ్రైవ్స్, ఇవి వచ్చేసి హైయర్ పేర్. ఓకేనా. నెక్స్ట్ కైనమాటిక్ చైన్. కైనమాటిక్ చైన్ ఏంటంటే L = 2p - 4. కైనమాటిక్ చైన్ లింక్ ఫ్రమ్ 2 pairs. అదేవిధంగా ఎనర్ బిట్వీన్ నెంబర్ ఆఫ్ లింక్స్ విచ్ కన్సిడర్ J = 3/2L - 2. AW Klein may be used J + H/2 = 3/2L - 2. LHS greater than RHS, then the chain is called a locked chain. When LHS = RHS, chain is kinematic chain. LHS లెస్ దెన్ RHS వచ్చేసి అన్కన్స్ట్రైన్డ్ చైన్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అదేనా ట్రాన్స్ఫార్మేషన్ ఇండికేటెడ్ టైప్ రైటర్. అదేవిధంగా లింక్స్ ఆఫ్ కైనమాటిక్ చైన్ ఈజ్ ఫిక్స్డ్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ మెకానిజం. ఇట్ మే బీ యూజ్డ్ ఫర్ ట్రాన్స్మిటింగ్ ఇన్ఫర్మేషన్. ఇంజన్ ఇండికేటెడ్ టైప్ రైటర్ ఈజ్ అ మెకానిజం. అదేవిధంగా 4-bar చైన్ క్వార్టర్లీ సైకిల్. ఇది కన్సిస్ట్ ఆఫ్ 4 links ఆఫ్ ద ఫార్మ్స్ టర్నింగ్ పెయిర్. అదేవిధంగా బీమ్ ఇంజన్, క్రాంక్ లివర్ మెకానిజం, కప్లింగ్ రాడ్ ఆఫ్ లోకోమోటివ్, డబుల్ క్రాంక్ చైన్, వాట్స్ ఇండికేటర్ మెకానిజం, డబుల్ లివర్ మెకానిజం. స్లైడర్స్ సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ వచ్చేసి ఏంటంటే స్లైడింగ్ పేర్ అండ్ 3 టర్నింగ్ పేర్. 1 స్లైడింగ్ పేర్, 3 టర్నింగ్ పేర్ వచ్చేసి సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. అదేవిధంగా సింగిల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్కి పెండులమ్ పంప్ ఆర్ బాల్ బేరింగ్, ఆసిడిక్ సిలిండర్ ఇంజన్, రోటరీ ఇంటర్నల్ కంబషన్ ఇంజన్ అండ్ డైనమో ఇంజన్, క్రాంక్ అండ్ స్లోటెడ్ లివర్ క్విక్ రిటర్న్ మోషన్ మెకానిజం, విట్వర్త్ క్విక్ రిటర్న్ మోషన్ మెకానిజం. అదేవిధంగా డబుల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్ అంటే ఏంటంటే 2 స్లైడింగ్ పేర్స్ అండ్ 2 టర్నింగ్ పేర్స్ అయితే డబుల్ స్లైడర్ క్రాంక్ చైన్. ఇదే ఎలిప్టికల్ క్రామల్, స్కాచ్ యోక్ మెకానిజం, ఓల్డ్హామ్స్ కప్లింగ్స్. The velocity of body moving with a simple harmonic motion V = W of R² - X². The acceleration of a body simple harmonic motion, the instant of A = W² into X. The acceleration is 0. The position of the maximum when X is equal to R. The maximum displacement of a body mean position is called as amplitude. The time taken for one complete revolution of particle is called as periodic time. Tp = 2π/W seconds, 2π√(x/a) seconds. The number of cycles per seconds is called frequency. It is the reciprocal of periodic given is the n = W/2π = 1/2π√(a/x/z). The periodic time and frequency of oscillation is simple pendulum and depends only its length. The oscillation with the periodic time is Tp = 2π√L/c. The frequency of oscillation n = 1/Tp 1/2π√G/L. Next, a small amplitude, the action of the force gravity body is known as compound pendulum. Tp is equal to 2π√kg²h²/gh. The frequency of oscillation 1/Tp 1/2π√gh into k²g/h². The minimum periodic time of compound pendulum is given by Tp = 2π√2kg/g. The equivalent length of simple pendulum is the same frequency of compound pendulum is L = k²g + h²/h. The center of precision is the below the center of gravity of the distance k²g/h.
అదేవిధంగా when one end is closely coiled helical spring is fixed, other end is carried low, simple harmonic motion, the periodic time is Tb is equal to 2 pi root of z delta by z, n equal 1 by 2 pi root of g by delta. The periodic time of trifilar suspension of torsional pendulum is given by T equal 2 pi kg by r root of L by z, n equal 1 by Tp, r by 2 pi kg by root of z by L. N number of links, n equal to n into n minus 1 by 2. ఇదేంటంటే v square ba by ab and alpha t alpha into ab, alpha db t ab by b, 2 omega b, coreless component of acceleration 2 omega w. The coreless component of acceleration is always perpendicular to the link. Pantograph and lower pair and okate. The reduced exactly connected by a turning pair. Pantograph is turning pair, and this is the steering car mechanism. Gear mechanism is the lower pair, steering one sliding pair, and cot pi minus cot theta equals c by b. In case of Davis steering gear, tan alpha equals c by 2b. The accompanying steering gear mechanism much simple than Davis gear. Unveiled hooks joint, the connective shafts, it is a hooks joint. N by nt 1 minus cos square theta into sin square alpha by cos alpha. The speed of driving of driven shaft will be equal to tan theta equal plus or minus root of cos alpha. The force of friction of a simple friction, F by Rn is a constant, musical F by Rn. Tan pi is equal to F by Rn, and P is equal to W sin theta, horizontal plane, W is equal to sin theta, and the inclination of the horizontal equal parallel plane with the motion is the P is equal to W of sin alpha plus mu cos alpha, mu is equal to tan alpha. Circumference of the screw, P is equal to W tan of alpha plus pi. Circumference of the screw lower the load, W tan of pi minus alpha. Efficiency of the screw jack is tan alpha by tan of alpha plus pi. Efficiency of the screw jack is maximum when alpha is 45 minus pi by 2. The maximum efficiency n max 1 minus sin pi by 1 plus sin pi. Efficiency of the self-locking screw is less than 50%. The efficiency of more than 50%, then the screw is said to be overhauling. In case of V3, virtual coefficient of friction is the mu1 equal mu by cos beta. Frictional torque transmitted in a flat pivot bearing, T is equal to 2 by 3 into mu WR, considering uniform pressure, 1 by 2 into mu WR, considering uniform wear. Frictional torque transmitted in a conical pivot bearing is the T equal to 2 by 3 mu WR cosec alpha, considering uniform pressure, 1 by 2 into mu WR cosec, considering uniform wear. Frictional torque transmitted in a trapezular traction conical pivot bearing is the T is equal to 2 by 3 into mu into W cosec alpha, R1 cube minus R2 cube by R1 square minus R2 square is the considering uniform pressure, 1 by 2 into mu W cosec alpha, R1 plus R2 mu WR cosec alpha, considering uniform wear. A mean radius of bearing is R1 plus R2 by 2. A frictional torque transmitted a flat collar bearing is the considering uniform pressure వచ్చేసి T is equal to 2 by 3 into mu W into R1 cube minus R2 cube by R1 square minus R2 square. That is the considering uniform pressure. 1 by 2 into mu W into R1 plus R2 అనేది considering uniform wear. Okay. The frictional torque transmitted disc plate clutch same as the flat collar bearing. In the disc plate clutch, number of having driven the disc shaft, number of pairs of contacts will be N1 plus N2 minus 1. The frictional torque transmitted by a cone clutch is same as that of fluctuated conical pivot bearing. Either flat belt drives L is equal to pi of R1 plus R2 plus R1 minus R2 whole square by x plus 2x. The pulley is connected means crossed belt drive. The length of belt L is equal to pi of R1 plus R2 plus R1 plus R2 whole square by x plus 2x. P is equal to N minus T2 in watts. The ratio of driving section flat belt drive is the T1 by T2 E mu 2 or 2.3 log of T1 by T2 is equal to mu T. T is equal to mv square. The centrifugal tension very small low speed, T is equal to mv square. The centrifugal function, the velocity of the belt of maximum power is V is equal to root of T by 3m or T is equal to 3 Tc, and V belt drive is the inclined angle of V belt is 30 to 40 degrees, and to increase the power output V belt may operate.
The ratio of driving tension for the V-belt drive is the 2.3 log of T1 by T2 equal mu T cos beta to beta. In a rope drive, the ratio of driving tension is same as that of V-belt drive. The gears having velocity less than 3 meters per second are termed as low velocity gears. Velocity between 3 and 15 meters per second are known as medium velocity gears. The standard pressure angles are 14.5 to 20 degrees. The pressure angle of oblique standard pressure angle is 14 degrees. The straight line may also be defined as the wheel of initial radius. Addendum. The radial distance from the top of the tooth is the addendum and the bottom of the tooth is the dedendum. Root circle diameter, pitch circle diameter into cos pi, where pi is the pressure angle. Circular pitch PC is equal to pi d by t, and pi d1 by t1, and pd equal to td by tt, pi by pc, pi d by t. M is module equal m equal to d by t. The ratio of pitch cycle diameter of the millimeter. Next to the length of the arc of contact to law of gearing, length of path of contact by cos pi. The contact ratio of number of pairs of teeth contact is the length of arc contact by circular pitch. The maximum efficiency of spiral gears is given by n max cos theta plus pi plus 1 by cos of theta minus pi minus 1. The gear trains this is the steering is the lower pair. Inertia force is reciprocating parts. The displacement of piston reciprocating steam engine is x equal to r of 1 minus cos theta plus sin square theta by 2n. The velocity of piston in the reciprocating steam engine is Vp equal to Wr into sin theta plus sin 2 theta by 2n. When the crank is inner dead center, then theta equals 0, therefore Vp is equal to 0. The acceleration of the piston in the reciprocating steam engine is given by alpha peak omega square into r cos theta plus cos 2 theta by n. When the crank at inner dead center, theta equals 0, alpha peak omega square r into 1 plus 1 by n. When the crank is outer dead center, then theta is equal to 180 degrees, alpha peak omega square r into 1 minus 1 by n. The angular velocity of connecting rod is given by w is equal to w cos theta by n square minus sin square theta by 1 by 2. And the angular acceleration of the connecting rod minus omega square sin theta n square minus 1 n square minus sin square theta by 3 by 2. I1 I2 equal kg square. L equal k square g. Compound pendulum is same frequency, equivalent of dynamical system. L equal k square g plus h square by h, k square g plus l square by l1. L1 L2 equal k square g. L equal L1 L2 plus L1 square by L1 equal L2 plus L1. The m is the second mass of situated in the center of oscillation is the position of the body which is distance L2 equal k square g by L1. Delta I omega omega 1 minus omega 2 I omega square cs 2e cs. Mean angular speed W1 W2 by 2. Mean kinetic energy of the flywheel 1 by 2 I omega square. Types of governor. Types of governor is the h is equal to 895 by n square into meters. See height governor inversely proportional to n square. Then governor may only satisfactory low speed from 60 to 80 rpm. Heights of watt governor is m plus m by m. Hotness governor h is equal to r2 minus r1 of y by x. S equal to s2 minus s1 by h. Power mean effort into lift off sleeve. Displacement r1 plus r2 of 1 minus cos theta secant theta. Velocity omega r1 plus r2 sin theta secant square theta. Acceleration omega square r1 plus r2 2 minus cos square theta secant cube theta. Displacement circular arc cam tangential cam reciprocating forward follows. Circular arc cam flat force follows. Displacement r1 minus r1 1 minus cos theta
and velocity omega r1 minus r1 sin theta, acceleration omega square r minus r cos theta. Mass into acceleration m omega square cos theta plus cos 2 theta by n. Primary unbalanced force m omega square r cos theta, f omega square r cos 2 theta by n. And primary unbalanced maximum theta equal to 0 to 180 degrees, m omega square r. Secondary unbalanced maximum theta equal to 0, 90, 180 or 360 degrees, m omega square into r by n. The above maximum secondary unbalanced force 1 by m times of maximum unbalanced force, and cylinder 1 minus c m omega square r cos theta minus sin theta, and theta equal to 135 to 315, and swaying couple 1 minus c m omega square r into a by 2 cos theta plus sin theta. The swaying couple is maximum or minimum when theta equal 45 to 225 degrees. The maximum and minimum value of swaying couple is the plus or minus a by root 2 1 minus c m omega square r, and f equals m omega square r into cos 2 theta by n. Expression may be 2 omega square into r by 4 n into cos 2 theta. And vibration, longitudinal and transverse vibrations is there. This is the natural frequency of longitudinal transverse vibration is 0.4985 by root delta hz, and when shaft of diameter force natural frequency of longitudinal vibration by 2 by root of s by m plus mc by 3. The natural frequency of its transverse vibration is the fn equal to 1 by 2 pi root of s by m plus 33 mc by 140. The natural frequency of transverse vibration due to load acting as a support shaft is given by fn equal to 0.4985 root of delta Lz, uniform distributed load 0.5615 root of delta dhz. The natural frequency of the free transverse transition fn equal to 0.571 by root of delta Ls. The equation of the vibrating system is the viscous damping is the d square x by dt square plus c by m into dx by dt plus s by m into x. The logarithmic dip equal to x1 by x2. The roots are equal, then the system will be critically damped. E by ft by f, and when not provided transmission ratio, the equal to 1 by 1 minus w by wn whole square. W by wn greater than 1. This means the phase of difference of 180 degrees between the transmitted and distributing f cos omega t. The value of omega greater than root 2 is less than 1. The number of anyways equal to 1 by w by wn square minus 1. Natural frequency of free torsional vibration fn equal 1 by 2 pi root of z by l. 1 by 2 pi root of z by l equal 1 by 2 pi root of cg by ij. Polar moment of inertia shaft pi by the 20 d power of 4. A shaft carrying 2 rotors, its ends have one end is shaft and another end 3 rotors will have 2 nodes. 3 rotors will have 2 nodes. Okay. Length of the equivalent shaft is given by the L1 plus L2 d1 power d4 plus L3 d1 power d3 whole cube. Okay, thank you. Missions lo RK chain lo kinematic pair out untadi, lower pair higher pair kinematic chain L is equal 2 by 3 j plus 2 chain L equal 2 by 3 j plus 2. అదే విధంగా the creation of chain in the constraint is the j plus 1 by 2 h equal 3 by 2 L minus 2. The above equation LHS greater than RHS, then chains in locked. LHS greater than RHS, the chains is locked. అదే విధంగా మెకానిజం తీసుకుంటే డిఆల్బర్ట్స్ ప్రిన్సిపల్ తీసుకుంటే దిస్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు రెడ్యూస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఆఫ్ కైనెటిక్ టు ఈక్వలెంట్ ప్రాబ్లమ్ ఆన్ స్టాటిక్స్. అదేవిధంగా కెనడీస్ థియరం తీసుకుంటే బాడీస్ హ్యావ్ ప్లేన్ మోషన్, దేర్ ఇన్స్టాన్స్ ఇన్ సెంటర్ ఉంటుంది. దిస్ ఈజ్ స్ట్రైట్ లైన్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ ఇన్స్టాన్స్ సెంటర్ ఈక్వల్ టు n ఇంటూ n మైనస్ 1 బై 2. అదే వెలాసిటీ పాలిగాన్ వచ్చి v ఈక్వల్ vb ప్లస్ vab. అదే యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ పాలిగాన్స్ వచ్చేసి ఒమేగా స్క్వేర్ ఇంటూ ఏబి. ఈ విధంగా మనకి క్లెయిన్స్ కాన్స్ట్రక్షన్ ఇట్ ఈజ్ యూజ్డ్ టు డిటర్మైనింగ్ ద యాక్సలరేషన్ ఆఫ్ పాలిగాన్ పిస్టన్. పీక్యులర్స్ మెకానిజం యూజ్డ్ టు ప్రొడ్యూస్ మ్యాథమెటికల్ ఎగ్జాక్ట్ స్ట్రైట్ లైన్ మోషన్. ఫ్లాట్ బెల్ట్స్ ఫర్ ఫ్లాట్ బెల్ట్. స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రైవర్ పుల్లీ బై స్పీడ్ ఆఫ్ డ్రివెన్ పుల్లీ. డయామీటర్ ఆఫ్ డ్రివెన్ పుల్లీ బై డయామీటర్ ఆఫ్ డ్రైవర్ పుల్లీ. Considering the thickness of belt n1 by n2 equal d2 plus t by d1 plus t. Considering slip is into account n2 by n1 100 minus s by 100 d1 plus t by d2 plus t.
length of open belt 2d plus 1.57 d1 plus d2 plus d2 minus d1 by 4d whole square. Length of crossed belt 1.57 d1 plus d2 plus d1 plus d2 whole square by 4d plus 2d. ఇది ఏంటంటే క్రోనింగ్ పవర్ ట్రాన్స్ఫర్ బెల్ట్ డ్రైవ్ T1 minus T2 of V into by 75. T1 by T2 is equal to EMUT, tight as slack size velocity. అదేవిధంగా TC టెన్షన్ ఇన్ ది బెల్ట్ డ్రైవ్ డ్యూ సెంట్రిఫ్యూగల్ ఫోర్స్ TC ఈక్వల్ WV స్క్వేర్ బై Z, weight of ball belt ఎంత మేకింగ్. అదేవిధంగా V is equal TG by 3 1/2 creep on a belt T0 equal T1 plus T2 plus 2TC by 2. For V belt T1 by T2 equal to E mu T by sin alpha. Child drive D equal to P cosec 180 by T. Chains may rolled type or inverted type. Gyroscopic couple radians per second I omega omega P. Gears. The invalid system has a standard pressure angle which is either 20 degrees or 14.5 degrees by circular system. The pressure varies from 0 at pitch line, the magnet, the type, the spur gear. The cylindrical gears to trace straight line and parallel gear. Spur gears use only connecting shaft whose parallel, and rack and helical gear and hair bearing gear. The straight bevel gear ఈ విధంగా ఉంటుంది. ఓకే, base circle, pitch circle diameter, module equal to d by n, diametral pitch expressed number of teeth per inch, circular pitch CP equal pi d by n. Addendum, top of the belt, dead end middle, bottom of the belt, clearance is the doomed. అదేవిధంగా dead end equal addendum plus clearance 1 meter plus 0.157 meters 1.157 meter, dead end equal 1.157 meter. Blank diameter PCD plus 2m, mn plus 2m equal m into n plus 1, m plus 2. Normally tooth thickness 1/2 cp pi m by 2. Tan pi invalid function tan pi minus pi. Lewis equation design gate to the internal force of 2 Sm by y, module of 2 to 1 by p, SW m by into velocity factor equal 183 by 183 plus v, velocity up to 450 meter from gear trains. Compound gear trains ఈ విధంగా ఉంటుంది. రివిటెడ్ gear trains W1 minus 1/2 of I into W1 minus W2 whole square 1/2 I omega 1 minus omega plus 1/2 IKS omega square IKS omega square KE 1/2 I omega mean of K flywheel is the 1/2 I omega square KE to V square. Porter governor H is equal to W plus W by W into G into omega square, and the Bretnell governor is S equal to F by AB. The spring loaded governor motor H equal B by R1 minus R2, S1 minus S2 by H 2 of A by B whole square F1 minus F2. అదేవిధంగా పవర్ 4FC square by 1 plus 2C W plus W into H. బ్యాలెన్సింగ్ ఇదేంటంటే గవర్నర్స్ వైబ్రేషన్స్ ఇవి. F equal W by G O square into cos theta square. Period frequency resonance Fn equal 1/2 pi root of G by delta, frequency 1/2 pi root of G by L, vibration, torsional vibration. This is the initial shaft to the initial shaft longitudinal vibration can be allowed adding 1/3 of mass to the attached to the disc flywheel. The inertia of the shaft inverse vibration power adding 33 by 140 the disc flywheel 4.987 by delta 1 plus delta 2 1/2 by root of W into G 1/2 by G into K by W. Torsional oscillation root of Q by J. Alpha equals CG by 2W. Damping in the 4W K by Z. ఈ విధంగా ఉంటుంది. 1 by W square by W is the vibration of isolation. W by W greater than equal root 2. Vibration oscillation value. Wiring speed of shaft Y by H 1 by W square minus 1.
ఫ్రీక్వెన్సీ ఆఫ్ వైబ్రేషన్ వచ్చేసి 1/2 CJ I1 + I2 I1 I2 L2. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.